Naat na ko libro dire. Tawag ni siya Prophet and Kings. Atong basahon mga kaigsunan. Kung unsa ba ang kiingon sa atong propetesa mahitungod sa bato sa Daniel to. So ato siyang basahon dire. Kung unsa ba ang giingon dire. There na siya sa page 495. Ingon dire. God gave the dream in its interpretation to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian king might know, but that every king who followed him might know that earthly kingdoms are all temporal at best and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ, represented by the stone which become a great mountain and fill the whole earth. So, klaro kay diha mga kaigsunan. Basa ni siya sa Prophets and Kings, kini nga libro. So, unsay kahulugan sa stone? Kingdom of Christ represented by the stone. So, klaro kay na diha.